Yai lawyer wa guru lawyer we ujayo Alexious Kamangila nkulama yasukutitu zizi amene ndikuti basi chanchana hayi nkulu ndithu akumwera kaye madzi nkulu alipo ndipo volume sana bweze koma wayikuza volume yo uyikuza kwambiri zambiri akambaika karimu. Thank you so much guys, Malawi cameras. Zikomo kwambiri abale anzanga amene mwa joina live ndinaona kunena kuti zikhala zosamveka bwinobwino kuti tsiku lofunikira ngati lero lomwe timakumbukira maufulu a anthu lingodusa osacheza osakambiranapo kapena osakambapo zokhuza kufunikira kwa ufulu. Nkhani ndi nkhani yayikulu kwambiri, nkhani yokhuza ufulu. Chifukwa ineyo mukumvetsa kwanga china chonse chimene timapanga anthu chimagwirizana ndi ufulu. So anthu ena amatha kumanena human rights law kachani, ena amanyoza human rights. Human rights ndi chani, ndi zophweka, ndi zawo ena aliyense. Maloya aso amanyoza ndi mangwayang'ana and anthu amene amadziwa bwino za ufulu amangwayang'ana chifukwa kuti apeze kuti ayankhule monyogodola choncho amanyankhula choncho chifukwa cha ufulu. Umenewo ndi ubwino wa ufuluwo. Komanso china nchonena kuti mukazaona ka lawyer, ka economist, ka engineer, chilichonse chimene munthu akupanga chimapanga chifukwa ufulu. China chilichonse ndifake pali ufulu okhala ndi moyo. So chinenso chimene ukupanga wena ukhale ndi moyo and moyo wako kuti ukuyende bwino umayenera utetezedwe ndi ufulu wa umoyo, ufulu wakaganizidwe, ufulu wa chipembedzo, ufulu wosiyanasiyana. Ngakhale ena amanyoza kapena ena amanyogodola kapena amaphwekesa nkhani ya ufulu, china chonse moyo wathu umazungulira pa ufulu. Ndifake panopa tsiku la lero lofunikira. Ndiye chifukwa choti maufulu ndo ambirimbiri ndizovuta kunena kuti lero lokha tikambirane zokhuza kufunikira kwa tsiku la lero, komanso kufunikira kwa ufulu. Sindikufuna kukamba kwambiri zokhuza theme ya lero yokumbukira. Ndikufuna ndikambe zinthu ziwiri kapena zitatu zofunikira pa nkhani yomwe tikukambana panopa. Choyamba ndichonena kunena kuti access to justice. One, that's the first theme that I'm going to talk about. It's a right, but this right is it's a right that gives oxygen to all other rights. So access to justice is a right that is basically the soil. Mama or Magamba is a son of the soil, whatever that means. I've still not haven't gotten the response, but mene makalira nthaka, access to justice ilingati nthaka. Anthu fesuti timadya nthakayo, you know, kuma kuti tije zomwe timadyazo zimayenera zimene munthaka. So access to justice is very very critical. Kuti chilichonse ufulu wonse umayenera umene pachani pa access. If you have maufulu koma you cannot access justice, then ufulu uja umakhala ngati kuti ndi nkhambaka machabe. Zimakhala kuti mwangoyika mwangonena kuti chanja it's just on paper. But if you can't access pamene pakuchitika violation, if you can't access the right, then those rights are just castles in the air or rights in thin air. Izi ndifake kufunika kuti ndifuna nditambasule za access to justice. So access to justice tikamba mogwirizana ndi corruption in the judiciary. Specifically, so corruption in the judiciary so ni nkhani yayikulu chifukwa takhala tukambirana kuyambira September ija za corruption in the judiciary. Panopa tadusa mastage ambirimbiri. Tadusa masindaona Irene someone something then natutu more kodi nda Irene chikapa kapena. Yeah, but this morning one of the things chimene chandichedwetsa kuyamba live ndione kuti ndamba kulandira information yambiri yokhuza zosiyanasiyana zomwe zikukhuza secretary judicial commission. Anyway, mafotokoza za access to justice, kufunikira kwa ufulu wa access to justice, nsanamira ngati nsanamira wa maufulu ena onse.
chachiwiri chimene takambe chimene chomaliza fa nkhani zinzani nakale zazikulu tikambirana za the right to life. The right to life, and I want to talk about the right to life because by 10th October every year I do lead in Malawi. I've been leading conferences on abolition of the death penalty. Kuma chifukwa choti nali muchinkhani chichi cha chokhuza corruption in the judiciary sinayankhulepo. So muona unena kuti nkhani iso ya ufulu imachitika pokapoka ngati munthu uli ndi moyo. Ndeni nkhani yofunikira kuti ndingoita mbasula pang'ono kuti ku Malawi kunoko tikamakamba nkhani ya the right to life tili pati ndipo chikuchitika ndi chani. Ndiye zinthuzi zonsezi ndi zikulu access to justice, the right to access justice, and then the right to life. Ndikuphatikiza chifukwa tikuyenera kuti sinangazi siku ndi international day ya maufulu. So maufulu asiya Malawi okha, maufulu aso ndi anthu aku Congo, aku Nigeria, even anthu aku America, anthu aku UK. So all those people are entitled to learn one or two things from a Malawian, from us Malawians. So that's why I would try to mix those things. I remember the first interview, or the only interview, actually live interview that I did with a TV station in Malawi on the issue of corruption was with Zodiac. And one of the feedback that I saw, the comment that came, someone was saying he's not comfortable speaking English, and also komanso sali comfortable kuyankhula chichewa and the language yake ndi nangoseka because I mean palizimzina anthu mangu ayang'ana kuti okay chabwino. Yeah, so mafuna kunenapo nena kuti tiziphatikiza chifukwa chonazo kuti kuphunzirako sikwa Malawi okhayi, kuphunzirako ndi kwa dziko lonse. Zinthu zimene timakambirana pa page panopa, it's international things. These are things that it has got an international audience. Ndiye timvane pamenepo. Komanso za malamulozi tinaziphunzira mu chizungu anthufe. So timachita kuphunziraso kuti tizizipanga explain bwanji muchichewa. So sinchito yophweka ayi. Ndiye the right to access justice is very critical. As I've said, you should relate it to nthaka. Nthaka ifeyo kuti tikhale moyo suti timadya nthaka ayi chayayi. Suti timatenga doti chakumadya kuti tipase ma nutrients. Komano zinthu zonse zimene timadya zambiri zimene timadya fa pano kwabwera technology imenenso ikumapanga zinthu mosiyanasiyana. Komabe nthaka ija imafunikira ndithu. Amayenera kuti zinthu zija zifikebe mu nthaka. Ndipo mu nthaka muja ndi mmene zimazakula. So tikamapanga za maufulu, tikamakamba za ufulu, kaya ufulu oyankhula, ufulu wamavalidwe, ufulu wachipembedzo, zonsezi ngati munthu omenyera maufulu a anthu, komanso munthu amene ukukhala mmoyo ozindikira, ukuziwa ufulu wako, ukuziwa chimene ukufuna. Chimene chimafunikira ndichonena kunena kuti pasafike kuti mpaka namupite ku court. I hope mukunimvesa pamenepo kuti dream kapena kuti ideal situation is for the rights to be exercised and that there shouldn't be a need for you to go to court. And that's why when you look at jurisprudence, when you look at academics, when you look at what has been written, books that have been written, when you look at so many other things, the focus has been on rights, right to life, right to education, more important, right to education, right to women, rights of children. A lot of things have been written on that. Rights of women, mafulu osiyanasiyana, the right to right to fair trial has also been addressed a lot because it's a hub of criminal law. Ndiye mafulu amene akambidwa mosiyanasiyana komanso apasidwa atambasulidwa mwambiri. Koma ufulu oti people should have access to justice, kuti anthu alandire chilungamo. Ufulu umene uwu suna tambasulidwe bwinobwino. Then mafuna unena kuti lero pamene tikukumbukira pa dziko lonse kuti akukumbukira maufulu, tikambirane kufunikira kwa ufulu umene uwu mogwirizana ndi zimene zikuchitika ku Malawi zokhuza chikatangale kuba kumene kumachitika makhoti athu, kuchitika makhoti athu zomwe zikulepheresa chilungamo kuti chitani chichitike. Chachikulu chimene
mungatenge pa nkhani imene tikambirana nzonena kuti popanda makhoti kuyendesa nkhani osatira pokhapo malamulo komanso umboni umene waperekedwa ngati izizi sizitetezedwa ndiye kuti malamulo onse aja amakhala kuti alowa madzi, malamulo onse aja amakhala kuti alowa mphepo. Chifukwa ninji? Chifukwa ndi chonena kuti ngati makhoti anthu tilibe chisimikizo tinena kuti tikapitako khoti likaweruza chinthu kutengera ndi malamulo amene alili komanso kutengera ndi nkhani imene akambidwa imene timati facts, law and facts, chikhulupiriro chimene chikachoka zimapezeka kunena kuti wani sitiakhulupirira akhoti aja. Chachiwiri, ngakhale atapeza kuti aweruza bwinobwino kuti munthu unali ndi nkhani yoti nkhani yako sinali bwino, iwe ndi amene unalakwa, akaweruza kuti walakwa uzine amene wakondera sizinayende bwino. Koma china chimene chichofunikira nchonena kuti mmene takambirana za maufulu osiyanasiyana aja, maufulu aja ngati aphwanyidwa, ngati munthu utapite ku court, ngati mmene ili panopa Industrial Relations Court, court yomwe imayenera kuyendesa milandu yokhuza olemba ntchito ndi olembedwa ntchito, kuti anthu amakhala 10-15 years osatani kodi milandu yawo osayenda, koma anthu ochita bwino ena mulandu wawo kungoyamba mwezi within a year watha, ndalama zawo apasidwa mamiliyoni, mabiliyoni even. Koma mulandu wa munthu oti wachosedwa ntchito mwinaso nkhani yake ndi yofunika compensation ya 5 million, munthu tumpaka na kumwalira ku IRC. So what it means is within the right to fair labor practices yomwe imaperekedwa mu constitution yathu, imene imaperekedwa mu malamulo oyendesa ntchito komanso maubale apakati pa munthu olemba ntchito ndi olembedwa ntchito. Malamulo amene aja angosandukano nkhamba kamwa chabe. You know, they're just rights in thin air, they're just right in the books, but in reality that's not right. So that's why ndi chifukwa chake chonena kuti ufulu wa kuti ukalakiridwa uzitha kukatani kukagwada kuna kwake ndi kulandira chilungamo chako, chilungamo chioneke chiyende ngati madzi, ndi ofunikira kwambiri chifukwa ndi umene umapereka moyo. Chichewa chake chitha kuti ufulu wokuti ukalakiridwa upite ukagwade pa khomo la court kapena ukagwade kwa judge, ukagwade kwa magistrate, ndikuona khulupirira unena kuti zinthu zija ndikuyendesedwa motengera malamulo komanso nkhani imene ili ndi ofunikira chifukwa umathandiza kunena kuti upereke moyo, should give life to the rights. Without that, ndiye kuti all the rights are at the threat of being played with, of being thrown to the dogs essentially. And that's exactly what's happening in Malawi. And this is not a joke. You know, when we talk about the courts being corrupt, having judicial officers that are corrupt in Malawi, it's not a joke. If we talk about lawyers that are corrupt and that are assisting and are becoming a bridge to the corruption that is happening in the judiciary, it's not a joke. It's an issue of life and death. It's an issue of people's futures being thrown to the dogs. People's futures, moyo wa munthu wako onse kumadalira kuti nkhani hii ikaenda ziyenda choncho kupeza kuti nkhani chayaponderezedwa. Anthu amwalira chifukwa chonena zokuti chuma chawo chasekeredwa kuna kwake, anthu ena ake apanga chipongwe kupeza kuti anthu akukanika kupeza chilungamo mpaka na kumwalira. Takhala tukambira napo za mzimayi wina Susan Namangai amene 14 years wakhala kudikira chigamulo chake. Panopa wina tikulowa cha 15 chigamulo nkhani yake personal injury yoti munthu anapanga ngozi, anthu anapanga ngozi anavula. Nkhani iyi ndi ya straightforward, nkhani yoti ni nkhani ya straightforward, si mavuta nkhani imene kuti chanja malamulo ndi malamulo, nkhani ndi nkhani, koma palibepo choti apa mpaka na munthu atenge even 2 years, koma pano 14 years sizikuyenda. Apapa ngakhale kuti munthu uja ali ndi ufulu wa economic activity, ngakhale ali ndi ufulu wokhala ndi moyo, ngakhale ali ndi ufulu wa skulu, ngakhale ali ndi ufulu ngati mzimayi, koma chifukwa choti palibe the right, kamena there is no way or there's no access to justice, there's no possibility of enforcing the right to access justice, to access justice. When we talk about access to justice, it's very broad. Abayanga ndifangeni mani wati nkhani ndi yayikulu kupeza kuti maufulu ose aja amapeza kuti akuphwanyidwa. Ndiye
chimene timafuna kuti tisindike apa zimene zikuchitika ku Judiciary. Muka go back to my post zimene ndakhala ndikunena anthu akhala kubwera kunena kuti iyayi upereke maumboni. Maumboni ango yankhula pa Facebook perekani maumboni. Ndawuza kuti maumboniwa. These people are looking kuti aone kunena kuti what do we have, one, two, so that they can prepare their trial. Yuli musaiwali kunena kuti ndili pa court ineyo ndikusumiridwa ndipo ndikuyankha mlandu. Mlandu umene Amanda andisumira kuti ndikuwayipisira mbiri. Nimabwereza kufunsa kuti mbiri yake akunena itiyo imene ndingayipise ineyo chifukwa mbiri yawo ndiyoyipa kwambiri ndipo ndiyonunkha osati yoyipa. Chachiwiri anthu aja akhala kufunafuna aziwe kuti ndikuzuwa zingati kuti aseke makomo ake ati komanso kuti akonze ziti, what do they fix. Koma chomalizira chimene chili choopsa kwambiri ichiso sizokhuzanso ineyonso ndi nkhani yonena kuti umboni umene ningapereke ineyo muziwe zonena kuti nkhani ya corruption ya ziphuphu ya ku court ni nkhani yayikulu ambiri aliyese akuziwa, at least people that pay attention anthu amene amayang'ana akuziwa and aliyese mwayekha akuziwa. So what has happened is ineyo ndatolera information ya anthu ambiri mbiri koma pa information paliso information ina imene ili very sensitive, information imene anthu amene amapanga zinyengo ziphuphuwa, you know, achina Chikopawa, achina Madisewa, achina Mandawa ndi maloya ake pamenepo, achina Wapona Kitawa, achina Edgar. The information that these people some of the information that I have for these people is good. The moment they know the exact data that I have for them, they will know exactly which people gave me that information. Chifukwa mu corruption ija amapanga deal ndi anthu osiyana. So the whistleblowers that have given me information anthu amene andipasa information ineyo ena mwa iwo information imene andipasa ndionena kuti information ija ikangoziwidwa kuti uyu ani information yakuti akuti anthu amene andiuza information ija atani kodi aziwidwa. So that's why takhala tikusunga information imene yamalayo osamapusa kumakhala oseguka maso. Dzikoli likuonongeka chifukwa cha tulo kumangotuluka mamina. Amalawi, wake up, we need to demand our rights. Lero pamene tikumbukira za ufulu wathu tikuyenera tikhale anthu osamangosatira nyinyi. Munthu akangoti mama komadi amene chifukwa chani sakupanga, munthu akangoti wewe uyu moto komadi chifukwa chani amene akupanga za Judicial akwanyoza majaji kuti achuke. Inu basi pazonsezi mene anthu amachukira kumalawi mosavuta pa zinthu zopepera munthu uzikalimbana ndi ziphuphu just kuti uchuke. Make it make sense, you know. So I'm also calling out Malawians, Malawi ndikumemani kukuzuzulani kusikuti mukwiyeyayi kukuzuzulani chifukwa ndikuziwa kuti ndinothekera ndina anthu olimba mtima ndipo dziko mmalikonda. Musamakhale ongokomedwa munthu ngokuzani chinthu kunkhulupirira. You know, dziko litu laonongeka chifukwa cha tulo lathu, chifukwa cha mamina athu. We clap hands for anthu okuba. We clap hands for anthu amene akutibera ifewo zigawenga. We are putting in power zigawenga. If mukaonesesa even kwa maloya, you know, ku profession yaini anthu amene amatchuka maina awo 70% muona kuti nkhani zawo mmene zimayendera sizimayenda bwinobwino. Ndimafuna kukambapo zokhuza Judicial Service Commission kuti zonsezi zimene zimachitika zija amafuna onena kuti information imene ntapereke niyo. So I'm ndikukutumani mukaone page yanga kuti either Monday or Sunday ninapanga, I think Saturday ninapanga posting kuti ndapanga submit ujeni yanga complaint yanga. The next usiku wake wa the next day or the other day, that's when they are broken into the building. I think inaenda ukubwa onena kuti kuswedwa kuphwanyidwa kumene kwaphwanyidwa ku maoffice amene amasunga umboni huu kapena umene Judicial Service amagwira zikugwirizana ndi anthu amene amagwira ntchito kumene koko. Ndifake ndiku panopa focus ina imene nitapange kuyambira mawa ndikuwafufuza komanso kubweretsa poyera mbiri pa zinkhani zosiyana zimene Secretary Judicial Service Commission ali involved Ayilini Chikapa. Chifukwa chake nichi Ayilini Chikapa chifukwa ndi Secretary Judicial Service Commission ndingati bwana mkubwa, she's a CEO
ndi bwana wakumene koko. So chichonse chimene chikuchitika ngakhale pali majaji, ngakhale pali maloya, ngakhale pali anthu ena, ma-members ena amene akuthandizira kuti judicial service igwire ntchito, she's at the heart of this. Ndiye ngatidi pali nkhani zimene ndamvazo zikundikayikisa kuti munthu amene ndikuti titha kumukhulupirira. Ndiye ine sindikufuna kuti ndipange conclusion, koma ndingofuna kuti ndibwerese nkhani yopoyera. Ndikayibweresa nkhani yopoyera, inu amalawi munena kunena kuti munthu amene ndikuti ndingamukhulupirira kuti angayendese chilungamo chokhuza corruption ya majaji. Now, ndikukamba apa nkhani ya corruption in the judiciary and the blockage yomwe ikuchitika pa nkhani yofufuza za umbanda wa majaji and wa maloya komanso wa magistrate. Nkhani yonse ya corruption ikugwirizana ndi chani kuti it's connected to access to justice, because panopa anthu kuti alandire chilungamo akuyenera kuti apereke kenakake most of the times. Kuti chigamulo chinkomere munthu nthawi zambiri pa nkhani zimene tikuziona zikuthamanga ku court. Chifukwa nkhani zisuti tingoyankhula zimene tikumverera ifeyo eni yake, koma zimene taziona pa ground. And izizi ndizoti information ilipo, ndifake anthu akamana kuti palibe evidence. Ndikugungata chabe, kugungata, timati kugungata, kupepera, ndikupusa, komanso it's corruption in itself. So unena kuti pa nkhani yokhuza kuba, katangale, umbava, umbanda, komanso kupenye kupanga kusokoneza chilungamo cha makhoti, kumanena kuti nkhani zimachitika koma umboni palibe. Imeneyo ndi corruption iyo. Kunena kuti umboni palibepo, imeneyo ndi corruption iyo. Chifukwa umboni ulipo ochuluka. Komanso corruption, to prove corruption, you just need circumstantial evidence. Koma anthu awati now had evidence, and that's what they were looking for. Mena amakaswa, amakaphwanya kufuna kuba umboni, amafuna kuti aone kuti had evidence imene nayo ndiyo tani. Koma had evidence imene imona mawali ndipanga post what exactly I submitted. I did not review any evidence that will connect to my whistleblowers, because information imene nayo, I can't get that information on my own. I need people, and those people have given me that information, and I'm not going to betray the trust of the people that have given me the information that implicates Chikopa, the information that implicates Manda, the information that implicates Madise and all the other judges and lawyers that I've mentioned. So when I mention those people, they know. And that's why Manda did a mistake kundipanga kukandisumira. Chifukwa kukotiko kukakhala zinthu, koma koti yake silikhala la ndani uyu la Mandeza. I know I'm not supposed to comment what's happening in the court, but I'm dealing with a corrupt court. I'm dealing with judiciary that is corrupt. So there will come a time when I have to open up to tell you on what we're trying to do and how the court is behaving, because we are not dealing with a court that is normal. It's a court that I've actually, in fact, the time that the court received this and all that, it should have already said, according to Malamulo, amene tinaphunzira ifeyo, Malamulo amene timapanga ku practice yathu, zimene timapanga, akuyenera kuzipanga recuse already by now, because I mentioned the judge as corrupt. So, ndizimene zimachitika ku Malawi kuti anthu amapanga zikuti koma uyuyu zizafika bwanje apa munthu mpaka nakulimba mtima kupanga zodabwisa choncho. So access to justice, it's at the heart of rights. You cannot talk about any rights without access to justice, because those rights get their oxygen from access to justice. The right, if you cannot enforce the right to access to justice, it then also leads to adindo kukhala osasatira osalemekeza maufulu. So pakakhala right. This is what I learned in my introduction to law class. Ni Professor Gordon Kanchezera. Pali munthu amene anapanga chifiore chimene amanena unena kuti munthu pamene pali ufulu pamakhalanso mdindo. Pamene pali ufulu pamakhala mdindo. So amalawi tiziganiza zimenezo. Ngati apa pali ufulu ndikuti pali mdindo. Ngati ufulu uja ukaphwanyidwa, palibe njira yopeza access to
remedy kuti kufuluja mmene waphwanyidwa upezeno zokupepesera kapena zokonzera kuti ufuluja ubwezeresedwe munthu uziunjoya ufuluja mwina anakumanga mosayenera kumanga ngati ulibe kuti ukadandaula pa khoti lina yake ndipo akutulusa so pamene akutulusa muja ndi kuti you are back to exercising your right to liberty mmene akumanga muja they have limited or they have violating your right to liberty ngati palibe kumene adindo amakhala alibe inertia they do not have energy they don't have the reason they don't have amakhala alibe nguvu amakhala alibe the push kuti asatire alemeke agwire ntchito yawo ngati adindo kuti aonesese kunena kuti ufuluja utani kodi upezedwe so kumalawi kunoko mona kunena kuti pali maufulu ambirimbiri amene amaphwanyidwa komano chifukwa chonena zoti makhoti ndi issue ya corruption ichi sapereka mantha kwa ma politicians ma judicial officers sapereka mantha kwa ma public officers the reason why even corruption is widespread in Malawi is good in ma serious civil servants kapena kuti ma senior civil servants sawo pa court sawo pa malamulo and sawo pa malamulo ifo kuti malamulo aja sapangira implement the way they should be so it's a systematic kind of thing mina menda ambira kukamba muja ena zikuli ndaulisana kuti kuma ku court kuli hope there is a lot of hope and the hope lies in the fact kuti anthu amene akusokoneza system imene ndikukambira system iyo ndi yaola ndithu koma system iyi yaola ndi anthu ochepa koma akuononga kwambiri I hope tikumvana pamenepo so I know of about 10 judges that are corrupt without doubt but of those 10 judges ku judiciary kuli about 55 or 60 judges so you can tell kuti kuli anthu 40 uku kuli 75% of judges that do their job cleanly maybe my weakness ama judge amina atakha kuti mwina they are lazy some of them atakha kuti they are influenced politically or and it's also kuti they just have a political inclination you know as a human being they might also have a particular political inclination but chifukwa chona zoti iwo aja at least they are better amanena kuti mbewa zikasowa amatani asiswira amakoma so tapangisaso kunena kuti even majaji abwino aja asama we should not be holding them accountable because they are better off they are way better off than the 10 judges that have grabbed the system so these judges they will be a judge president they control the system amakauta upanga control system and that's why hasn't been easy kuma baba taapeza ndipo taapeza timati trouser lili manja we have caught them pants down you know and we're going to hold them accountable and this is ndikuyamba ukamba mu September anthu munkaona ngati angokamba amene Alexious amandu aphokoso his noise and all that but this is not a joke we're not joking and that's why they are taking the risks of kumakaphwanya ma building kumakaphwanya malo osungira kumene akuona ngati kuli umboni umene tinawo ife sangaube ndipo sangauyatse moto umboni umene usungasokonekere umboni umene anthu amene ali nawo ofunikira onse umboni umene ali nawo umboni umene usuli ndi ine ndekha komanso umboni umene ndo kuti sangaupange destroy tingotero awawa it's just desperation and at some point I indicated to you the biblical story of the Israelites ana Israeli akuchoka mu ulamuliro wa Igupto chimene chinachitika nchonena kuti Mose anapanga mamira kosiyana-siyana Nairo ija inakhala ready mafrogi kubwera chancha zambiri zoye mpaka na kumapeto kumene the firstborns of the Egyptians were killed by an angel of God you know mpaka na pamene Farao anena atipweteka kuma atayabe zinapezeka kuti anayamba kuwasatira what God did anawumisa mtima Aigupto aja cholinga chonena kuti kumapeto kwake ukulu wake uonekere so what is happening whatever I just want to encourage you Malawians ena ambiri mwataya mtima aphwanyatu umboni uja aba mawa mona umboni umene ninapereka ku Judicial kalata imene ndisanya tu umboni koma complaint imene ninapereka and ndikufuna kunena kuti when you read the constitution mukawerenga constitution
section 116 mpaka na section 119. Munthu, oh man, munthu atha kungopita kwa Judicial Service Commission kunena kuti ajaji akuti apanga zotere ndipo izizi zikuonesa kuti pali corruption. A Judicial Service Commission ali ndi udindo opanga njira zawo zoti ayifufuze nkhanicha. What is happening right now is good. The Judicial Service Commission has given a picture and a belief to Malawians that the complainant has to do all the investigation and just give the evidence to the Judicial Service Commission, and the Judicial Service Commission should judge to say, aba palibe nkhani, aba pali nkhani. That's not the right way. The law gives responsibility to the Judicial Service Commission. By now, the Judicial Service Commission should have done a lot of investigation. So I want journalists to engage these people to say, in your so far, what have you done? You can't be waiting for people to investigate on your behalf. You have a duty. You can engage SCB, you have Financial Intelligence Authority. So, Malawi, and to her not interpreting the Malamulo ajasa masulira kuti cholinga apitirizise umbanda umene uchi reform abanga benefit. Ndi anthu amene ali ndi power in Malawi, the families that have got power in Malawi, komanso anthu amene ali ndi mphamvu, ndi anthu amene amapanga so benefit kapena amene amapindula ndi zakatangale zimene zimachitika ndi umbava umene uchitika. So zinthu ena ake akangoyankhula kuti izizi zikwena amapeza kuti malamulo aja akuwanena akuwamasulira molakwika. Anthu amene yeah, well, good judgment, very good counsel. You see good. I'm saying this because you can't picture the experiences that I've had in real life, in court, in interactions with judicial legal professionals. You will see good. I have a conversation with them. You're like, what is wamunthu? Is it party? But that's what the world does. The world raises up people that it wants to raise, and that's why it's very scary. And I want to say this with humility and appreciation that yesterday I was recognized by human rights in Malawi, that I'm a human rights defender of 2024. The reason why this is special is because there are a lot of Malawians that are doing amazing human rights work in Malawi and outside Malawi. So I can mention Charles Kajoloweka, who is a brainchild of the need for us to honor human rights defenders. Charles Kajoloweka has been doing amazing work. DBB. So he has stood the test of time, starting from time here DBB. Anasema mangono kumangidwa Charles Kajoloweka. Anampasa kuti apereke ma costs. Mamilioni ambiri kuti apepeseka dandan mpaka nakafika ku African Court. And you should look back the prosecution that Charles Kajoloweka faced. You'll find that some of the judges have mentioned a part of it. So corruption in majokera mu political influence. It's not always money. And the political influence corruption is huge, and that's the things that we'll be talking about as we're going forward. So Makambaza Charles Kajoloweka as one of the amazing, inspiring human rights defenders. We have Chikondi Chijozi. Chikondi Chijozi is an absolutely world-class human rights advocate. The work that she has done and the work that she's going to do, what should scare us is what she's going to do going forward, because she's not going down. Right? Habiba Osman, that woman is something else. UN, you can find UN. Malawi Human Rights Commission was not as it is right now, so you can see the impact, and how, and the other thing I've talked about, Kajoloweka, but women, pay attention to women when they got positions. Women are amazing when they have positions and when they are qualified and when they're, when they have passion for what they're doing. They do so much. We can talk about Ajina Kayata and all those kind of things. But specifically, I'll do injustice if I don't recognize Yang, the president of persons with albinism in Malawi. Yang is a great advocate. And the reason why this is important is the progression, what we have seen in regards to people with albinism, protection of people with albinism.
we need not to sleep as Malawians. We should never lose the sight where we're coming from, because that will make us to keep on putting effort, protecting people with albinism. What does that mean? Is it security? Security is just the risk. Everyone needs security, but we need to empower them. We need them to have equal opportunities. Akale parliament ngati that we saw from Kondoe, who is an amazing advocate as well. We will need them in the police. We saw one first policeman or person with albinism. We need them to be air hostess. We need them kuda kale azigwina ntchito pa airport paja munthu akamalowa mdziko la Malawi aziona people with albinism, the first face they see, they should. So that's how you normalize inclusivity. Imachitika in that way. Kuami, we need a person with albinism. In law, we need a judge who is a person with albinism, of course qualified, and they are very intelligent. We have a commission at the Malawi Human Rights Commission, an amazing Masa. I've met him in conferences in Kumaona sewe with adawa kugaza ngini. Iwe kumazona ndiwe lawyer, kumaye kumabeza adawa kuuza za Ufulu. I think in the guy. These are amazing people, and the reason is the work that I've been doing, the visibility that has been done. And congratulations to the president, Dr. Lazarus Chakwera. When it comes to empowering people with albinism, he did excellent. He has done excellent. I don't know now. I think he has also forgotten. I think he needs to work up in ensuring, because tikamaya ndigira ku my elections, chifukwa cha my perceptions and my beliefs, we need to put more effort to ensure. The problem in my, and why I'm speaking, timakali reactive. We wait for something to happen and then we react. But I was just focusing on being grateful to what has happened, being recognized as a 2024 Human Rights Defender of the Year. Why this is shocking, and that should show you how God works, is that my advocacy is not something that I'm a darling. I do advocacy that steps on people. Diplomacy is not something that I fancy. I do diplomacy. People might not just appreciate how diplomatic I am. I'm very diplomatic in the information that I know and what I decide to do. But I wanted to thank the organizers, the judges. So I know the panel. This is a serious award, for God's sake. This is a very serious award. The chief judge is Justice Redson Kapindu, Professor Redson Kapindu. So their integrity. But I would want to be to find out more how the process is, and it has to be open and transparency. Ingati pachitika chinyengo just chione kuti basizina, not because this has favored me, then there should not be eyes people should be able to be, they should be accountable to say, this is what we do, this is what was going on, this is how this process went. So on this award goes to the cause of ending corruption in the judiciary. I think that's what attracted people's attention at the final end, or at the final hub of the year. And why this is important to mention is because it shows how important the fight against corruption in the judiciary is. It's not about me, to be honest with you. It's because that's why I've given you Ajina Yang, Ajina Chikondi, Ajina Habiba, Ajina Kajoroweka, Ajina Kayata, the work that they've been doing. Ajina Trampes did a lot of work. And I should mention my brother, Timothy Ntambo. Timothy Ntambo risked his life in Malawi fighting human rights. We know. So all these people did all this. But the issue of corruption in the judiciary is an issue that we have slept on, and let's not lose focus and momentum. Let me conclude in the last 10 minutes on the issue of the second hub, the right to life. So, ufulu okhala ndi moyo ndi ufulu waukulu kwambiri, and umatengera zinthu zambiri. Mene timanenera tikamaphunzira komanso tikamamvetsa, ufulu umakhala connected. In fact, timakamba za access to justice, kuti access to justice ili ngati nthaka. So pa nthaka pamenepa umazalapo chanchani, umazalapo chanchani, chimene timadya ifeyo ndi zimene tazamera pa nthaka paja. But you need the soil for you to have access to those kind of things that you then harvest. Now, moyo ndo timati mother of all rights. Charles Covey versus Republic,
Justice Mwangulu makes this very clear, this point very, very clear, that the right to life is the heart of all rights. You can't have any other right if you don't have life. You first of all have to have life. Now, ufulu okhala ndi moyo ndofunikira chifukwa chonena zokuti umakhala kuti kupanda ufulu wa moyo, kupanda kukhala ndi moyo, zina zonse nchabe. Kumalawi kunoko ufulu umaperekedwa section 16. Komano chifukwa chonena zokuti ufulu umakamba za kunena kuti munthu ali nawo kukhala ndi moyo, then umazakamba za arbitrary deprivation of life, kuti munthu sali nawo kukhala to be arbitrarily deprived, kuti moyo wake siwena kuchosedwa motero kungolandidwa moyo. Umazafotokoza no kunena kuti arbitrary deprivation of life to life ndi chani. Pamene court lakhala pansi ndikuona kuti munthu uyi wapezeka kuti wapha munthu pa intentionally, and all that, munthu amene akuyenera kuti court litha kupereka chilango chonena kuti akanyongedwe. Ndipo akakhala kuti court laperekedwa kuti akanyongedwe, court lo silina lakwe ayi, sina pange arbitrary deprive life, sina chose moyo mwa arbitrary as it were. So zinthuzi kuti tiziyambe kuzitanthauzira muchichewa pena ndizovuta, ndiye ndakuvomereza. Mwina amene ali amaziwa chichewa atha kuzitanthauzira bwino, komano zomwe ndafotokozazo zamveka, ndipo ndichoncho ndithu. Ena atha kukhala angokomesera ndi chichewa chomveka bwino, koma zinthu ndichoncho. Ndiye kwa zaka zingapo ena afita khala kunena unena ufulu okhala ndi moyo includes kunena kuti boma sonalo lisakhale ndi mwayi kapena lisakhale ndi mwayi ochosa moyo. Ndiye nkhani imeneyi ndi nkhani yayikulu, chifukwa imakhala kuti ukambidwa from my point yomwe ambiri silimakhala ndi mwayi omvesa kuti kodi zimene zimachokera kuti, kodi anthu akamanena kuti chichose chilango choti munthu akaphanzake nayenso akanyongedwe, zimachokera kuti, kuti anthu amene amalimba mtima chani, anthu amene koma amene wawa sanaonepo, ife zimene tinaona zimene nampanga mkulu wakuti anamupha mwankhanza anatere. Yeah, chachikulu chimene chimachitika ndichonena kuti pamene ngati munthu alibe kuthekera kochosa moyo wa munthu, dzikonso nalo lilibe ufulu ochosa moyo wa munthu. Chifukwa chake ninji tikamati dziko ndi chani, mesa dziko ndi anthu, dziko tu ndifeyo to anthu, ndipo zimene dziko limapanga limakhala kuti ifeyo tachita kugwirizana. So tikamanena kuti dziko lilibenso nalo ufulu ochosa moyo wa munthu, ndi nkhani yonena kuti tikakhala pamodzi mu mgwirizano wathu ngati ife anthu polemekeza umoyo, timati the sanctity of life. Life is so sanctified that no one should be allowed to take it, and that's why anthu amanena kuti kuti ndeno mmaoneka kuti mukudumpha kapena kuti mukukwiya ndi boma limene likufuna kuchosa moyo wa chigawenga. Chigawengacho bwanji chinalibe bwanji chachosa moyo wanzake. Izi zinthu zimaoneka ngati zanzeru, koma ukaziona koma mesa mukuti kodi nchigawenga kodi ndeno mukufuna ifeso tiziganiza ngati chigawenga. Komanso nkhani ndionena kunena kuti chifukwa chimene akamanena kuti achose chilango, tikamanena kuti chilango choti munthu akanyonga akaphanzake akanyongedwe, sikutinena kunena kuti chikachosedwa ndi kuti munthu asalangidwe. Munthu akuyenera kulangidwa ndithu, ndipo alangidwe mukuti khali maximum punishment. Komano moyo wakeyo ife sitikuyenera kukuchosa. Chifukwa chake nchonena kuti kulanga kupha sikulanga, mukupha mulibe chilango, ndipo pamene moyonso ukuchosedwa ndi kuti ifeyo tikupanga be chimodzi chimene tikunena kuti ncholakwikacho. Ndi Lucius anayimba bwino, amwina siningatambasule koposa amene anayimbira Lucius kunena kuti chigawenga chowuma mtima chinapha munthu, koma ngati ife tichibwezera zasiyana pati. So this is a philosophy of umunthu, humanity, and umunthu philosophy is inculcated in our culture. Ifeyo nthawi zambiri tikamakambirana zinthu timazanena kuti ufulu za azungu, even zofuna kuti tichose chilango choti munthu akanyonga nzake nayenso anyongedwe, zimene za azungu, kumakhala kusaziwa chabe, kumakhala umbuli chabe. Koma umbuli uja ukakhala kuti wakhazikika umatengedwa ngati ndi knowledge.
and that's the danger of it kuti umbuli ukakhala kuti wakhazikika umasanduka knowledge, and chimene anthu amakhala kukhulupirira. Pali zinthu zambirimbiri zimene anthu amakhulupirira, kugulisana, anthu amagulisa munthu ndithu, slave trade, amagulisa munthu, and zinalinso m'malamulo, and it was it was legal, someone to own another human being, and munthuyo kukhala ndithu munthu one utha kumenya, utha kumukhalira, utha kumpanga chani chijose, you can kill the person. Actually, you had the right to kill your slave, as it were. Zimene zinali m'malamulo, koma after years of kuziunguzula, kuzionaona, naona izi zisizoona. Pakali panopa pali zinthu zosiyanasiyana zina, including kuphatikizapo izizi zokuti dziko munthu akapezeka kuti wapha mnzake nayenso akanyongera. Zimene zinzonyasa, ndipo musazapusisike wina wake kukuwuzani kuti Bible limanena kuti chanjani. Palibe munthu wopemphera amene amamvesa mawu a Mulungu amene anganene kunena kuti Bible support that. Even the Quran. So I have studied the Quran on the issue of the death penalty. I've understood the Quran, and I know what the Quran says about death penalty. And the people that have really understood the Quran, they will tell you, choyambirira verse ina yonse ya Quran imayamba ni mawu onena kuti the mercy of God above all other, like kuti Mulungu wachifundo chozaza and all that. And the part that the Quran allows the death penalty, it does allows the death penalty, but it says munthu amene m'bale wawo waphedwa ali ndi mwayi. So the Quran still opens up kuti anthu akambirane ndipo apereke compensation. In fact, one of the key issues imene tingapange ifa ku Quran ndizonena kunena kuti imanena kunena kuti munthu amene wankhulupira, munthu amene wampangira choyipa azalandira chani, azalandira mercy, because Mulungu ndi wachisomo chozaza. Kumalizira pa nkhani ya Quran ifa ndisa menemizo pamenepa ifa anthu ena atakhala ndi makoments osiyanasiyana chifukwa ine ndi Mkhristu, so nthawi zina umayenera ulemekeze kuti siwe kadaulo, koma ni maziwapo zingapo koma sine kadaulo. Koma anthu amene ali akadaulo anandithandizanso kuti za Quran asamakunamize inakulako. Ma sheikh, I've spoken to sheikhs around the world, including in Malawi, amene amanena unena kuti za death penalty zilibe substance in the Quran. Chifukwa chinazoti Quran yathu imalemekeza chisomo, kukhala ndi chisomo komanso kukhululukirana limalimbikitsa, and that's why you can pay compensation to a family imene yaluza munthu, komanso imalemekeza unati munthu amene wankhululukira munthu amakhala kuti ali. Koma Quran imapanga emphasize kuletsa kutenga moyo wa munthu. Fa ukatenga munthu moyo mmodzi imanena unati when you take out one life, it's like you have taken out many lives. So including the criminal. So the Quran doesn't say if you take a life of the holy person or the person that hasn't killed anyone. It just says when you take away life and all that. The Bible, and I don't even need to go there. If you have read your Bible, you don't even need to talk about the death penalty. Now, legally, the Constitution of Malawi, it's like a ilingati galimoto, ilingati galimoto. Chinganenonena kuti what the Constitution is like a car, but for that car to move, maikamo oil, engine oil, maina kuika materiala, maina kuika fuel, maina kuika zose kuti yendeno kumano. So the section 16, the proviso, is part of the car, koma kuti chilango chonyonga chichitidwe kamene chipangidwe implement imakhala penal code. It's a penal code and the mfundo za malamulo zimene zimakamba za milandu ya upandu muchichewa mwaketi mateo. Now my point is kunena kuti in the research, when you do research, when you investigate, in Malawi we found out that we need to amend and to remove the death penalty in the core penal code. Once you do that in the code, I wanted to say in the code, when you remove the death penalty in the code, it's like galimoto koma sumnaike fuel, so the death penalty cannot be implemented. And then kusogoloko then we change, because the thing about the law is that the Constitution is protected, is protected in the context that you should not just change the Constitution anyhow.
it has to take years and years for you to change the constitution. And that's how you protect your law, because it's the norm. It's the grand norm. The malamulo akulu, supreme. Those are malamulo amene amaendesa china chilichonse, including ti malamulo tinati ngati penal code, kapena kuti malamulo oyendesa milandu ya upandu. Nde nimafuna kusindika kunena kuti kumalawi kunoko kwachitika research osiyana-siyana. Kumalawi tikati kumalawi tikunena ku northern region, pa central region, ma district am central region, ma district ya southern region. Pali ma findings amene achitika kukambirana nkhani ya death penalty, and nkhani ya chilango chimene cha death penalty chakambidwa kwambiri. The only problem we have is that there's divided will by the politicians. So divided will ndikutanthauza chani? Andale amatiuza unena kuti tikamacheza nawo atiuza kuti no izizi tichosa ndoza andale yake so sikuti so anamizire ma MP nkhani ya death penalty ku parliament ineyo apa ndikuuze mchilungamo ma MP anakonzeka kuchosa chilango chimenechi. Chimene chili vuto nchonena kunena kuti pali anthu awiri atatu amene akuona kunena kuti akufunabe azikoka. You know, some people use things for their own political interests or for their own, and I shouldn't say political interests, for their own relevance. Yeah, for their own relevance. And I don't know in what realm who create fear, unnecessary fear. And I mean it, because we have evidence of what happens when death penalty is abolished. And in Malawi, we have done enough consultation on the death penalty when it comes to consultation. And I want to challenge you. A president angobwera ako mwina ku Dubai, ngati abwera mwina abwera lero. Kuti azipita ku Dubai kuja. Parliament kuna dusa lamulo la government to government. Ndikufuna mundu uze kuti kodi malamulo amene ajawo amene akukhuza kuti government ikhozopanga business ndi government inzake opanda mwina njira zosiyana-siyana zimene akuena kusatira nkhani ya accountability komanso nkhani ya open and transparency. Malamulo amene ajawo amalawi angati amene akwaziwa. But do you know that our economy sanamira ina ndi ya bill imene ijayo ya government to government. Now anthu timatanganidwa imene mafuna timatanganidwa ndi zinthu zimene mwina sitikuena zinthu zimene tikuena kutanganidwa nazo ndi kuzipasa attention, sitimazipanga attention. Koma mukangomva ku parliament wakhangata wakambirana za death penalty, za azungu zimenezo, ajapo drama amenewo. The little things that people are sharing money in parliament, there are these bills that are to do with kubwereka drama uku tantani, and this is an area that tikuena kuipanga attend to, but panopa tipanga focus za corruption in the judiciary. Koma lero ngati tsiku limene tikukumbukira maufulu ndifaki tikukambapo za ufulu wokhala ndi moyo umene umadana direct ndi chilango choti munthu azinyongedwa, chifukwa kunyonga munthu ndi kuchosa moyo. So it doesn't matter sisi kugwizana kuti chifukwa kuti munthu walakwa, chifukwa tikamanena za right to life, it's to everyone. It's not the right to life to only those that have respected life. Even those that have respected life, they also have the right to life. Ndeizi mangufuna kuti tikambirane ndi nkhani yone sitingayikambirane tsiku limodzi, koma ndimafuna kunena kuti connection ya right to life zimene ndikukamba lero ndi maufulu uliso ponena kunena kuti mene mwaonera abale anga izi zitate ndiziuzana njilungamo. Corruption imene imachitika mu judiciary mukuganiza kunena kuti milandu ya anthu osauka imayenda bwino? Tonse tikunena kuti no. Ndengati milandu ya anthu osauka siyenda bwino, how do we trust these corrupt people with the power to decide who lives and who dies? It doesn't make sense. If we agree kunena kuti kumalawi makoti chinyengo chiliko, there is corruption, the judiciary does not decide all the times, or most of the times does not decide cases based on law and facts. And then how do we then give them the right to decide who lives? And so that's too much power to give one person. Even in countries like the UK, where you have all systems there, Makamela, Machani, DNA, and all that, and they have well trained with techniques and resources, police
and investigators, even lawyers, because you also need to have lawyers that are well trained, that have got money to invest in investigations, private or whatsoever within the government institutions. Now, when we understand, tikamvetsa bwino kunena kuti dziko lathu pamene lili ndi mmene zinthu zimayendera, chilungamo mmene chimaphwanyidwira ndi chimozimozi, muzapeze nthawi muzakacheze ndi anthu akuzomba amene anakhalapo pa death row, ma inmate amene anakhala pa death row, anthu amene anayikidwapo pa ndandanda kuti akanyongedwe, muzamvetsa zambiri. Ineyo ndifuna ndisindike ndi madana ndi zigawenga zina zilizonse, kaya zokuba ndalama, kaya zotani. Chigawenga chomwe chapha munthu ndi chigawenga choopsa kwambiri, ndipo anthu amene ndiopsa, ndipo we need to take them out of our community and our society, but we can take them out, and taking them out is not meaning to kill them. We take them out into the prisons and ensure that our communities are safe. And this has been happening the last 32 years. You know, we have not used the death penalty. Death penalty is usable for 32 years. You know, and so this is not something that is being proposed out of excitement or out of whatever. We have done a lot of research on this issue. In the next few weeks, a month or two, I'll be publishing a paper that I've written, a 32-page or thereabouts paper on the death penalty in Malawi, so that will help izathandizira mwina mafunso ena amene mungakhale nawo. Pomalizira, tsiku la lero limene tikumbukira ufulu wa chibadwidwe, ufulu wa anthu, takambirana za maufulu awiri ofunikira: access to justice ndi the right to life. Access to justice tayipanga connect ndi corruption imene kuchitika ku judiciary, makamaka kusindika pa zomwe akupanga a Judicial Service Commission, komanso mmene zakhalira kuti maumboni athu akunenedwa ngati kuti titapereka madandaulo athu kwa waphwanyidwa kumene kuja, zomwe zikuoneseratu kunena kuti enake afuna kuti tisapange access justice. Mbali ina imene ndimakambapo, imene ndatambasula, ndi nkhani yoterechi. Sorry, somebody was trying to call me. Chilango choterechi chima panga kwa anthu omwe akukhala amene ali osauka, chima nthawi zambiri chimapita kwa anthu amene alibe owayimirira, komanso chilango chimene chichi chikaperekedwa akakamunyonga munthu uja, mukazapeza kuti munalakwisa, sipakhala mwayi okonza, timanena kuti irrevocability of the death penalty. Chifukwa cha chimene chichi ndi chilango chonyasa, ndi chilango choyipa, ndipo ncholakwika. Tinazaperekapo chitsanzo chonena kuti chinthu chikakhala kuti chili m'malamulo ndi kuti sizithandiza kuti ndizoona just because chili m'malamulo, chifukwa slave trade inali m'malamulo. Kunena kuti azimayi asamavote, azimayi as second human beings, zinali m'malamulo, andizakhala nthawi yayitali zikuvomerezedwa, ndi zina zonyasa zosiyanasiyana zimene zimatha kukhala m'malamulo, koma timayenera kuti tikamvetsa bwino tithe kuzichosa ndi kusindika chitsogolo. Komanso panga connect death penalty kamena kuti chilango chimenechi ndi corruption yomwe imachitika mu judiciary, kuti ifeyo tilimba bwanji mtima kumapasa mwayi majaji amene mwayi onena kuti apange decide kuti uyu akhale moyo, uyu akanyongedwe, komanso kuti for the 32 years yomwe takhala ku Malawi kunoko, the last 32 years sitinayuze chilango chimenechi. Lero pamene limbikisana za maufulu achikhalidwe amene azaumoyo, amene ndimanena kuti zinthu maufuluwa sikuti ndi azunguyi. Mukayang'ana history bwinobwino mupeza kunena kuti umunthu concept, umunthu philosophy has human rights inculcated in it. Mukayang'ana bwinobwino maufulu azimayi ku Africa kunoko anali amphamvu azungu asanabwere. Azungu atabwera ndi amene anazatebalalisa, kena iwo ajabwerera kwawo, kena kukabweresa kumaza kambano za women rights and other. Koma ifeyo kacha yathu tinali kale ndi ulamuliro umene mafumu amalemekeza azimayi, and that's why they are ma tribe osiyanasiyana, chieftains imayenda mwa ana akazi, chifukwa andi pamudzi nthawi zambiri amanena malo ndi ana akazi, chifukwa ana akazi ndi amene amamanga mudzi. These were the umunthu attributes of human rights, you know, women rights, empowering women and all that. So we had those things. It is the white people that came with their patriarchal approach and distracted us. And iwo anabwera kukakonza zinthu zawo, and now ifeyo notukhanga lino osalira. Koma ifeyo we are way advanced
as Africans, you should read your history. Mukuenda muzifufuza osati zokhazo zimene zalembedwa ndi azungu komanso zimene talemba aini yake amene tili aini yake a Africa aini yake nditsirize kunena kuti nkhani yokuza ufulu si nkhani ya Akamangira ya maloya. Nkhani yokuza ufulu ndi awina aliyense chifukwa ufulu ndi watonse ndipo ufulu wachibadwidwe umabwera pamene ife tangobadwa. Ukangobadwa muja ufulu uja umakhala wako, koma chimene tikuyenera tisindike, tikuyenera kuti tionesese, kunena kuti tikutengapo mbali poonesesa kuti tipange titeteze ufulu wa access to justice komanso ufulu wa right to life. Ufulu wa right to life ulendo wina tithauza upanga expand ukamba za zakudya anthu akufa ndi njala. The government of Malawi is on breach in terms of respecting the right to life. Dziko la Malawi and si boma lokhali la MCP and maboma aso ambuyo nthawi ya UGF anthu anafa ndi njala. Aboma pamene paja linali laphwanya malamulo ndanena kuti ufulu umakhala ndi dindo. So pamene pali ufulu pamakhala ndi dindo. Udindo also iweyonso munthu amene ukuso ndinenenso pamenepo kuti iweyonso amene ukupanga exercise the right undi udindo. So that's why as an individual you have to make an effort to take care of yourself. Tikhale ndi ana amene tingakwanise kuwadyetsa osamangobereka ana basi kumadikira kuti boma ali kusamalirana. Koma zikakhala kuti zimene zachitika bomaso ndi udindo oonesa unena kuti ana aja asafe ndi njala. Anthu ku Queens akufa azimayi pobereka. A lot of women are dying pobereka. Zambiri zikuchitika chifukwa negligence. A lot of negligence ku maternity ward. These are things that are not being taken seriously. Boma likuphwanya udindo wake, likulephera pa udindo wake. Nkhani ina imene mafuna kukamba za ufulu imene imene titasuza panga expand ulendo wina ni nkhani yokhuza pamene munthu pachitika kuti munthu aphedwa kapena munthu amwalira, even nkhani ya suicide investigation kumalawi pali a lot of loopholes that happens. Umva munthu akuti wazinyonga or wazipha koma ukaona munthu kuti sizikupanga sense. Even where munthu ndi waphedwa, you need to investigate to be certain kuti anthu amene amupha munthuyo atani kodi alandiradi chilango. It's not just a matter of kumanga munthuyo, it's also kuti munthu amene wamangidwayo akhale munthu amene wapanga chinthuyo. So pamene ponso ndi pamene timapeza kuti timasalira. The failure to do that, tikakanika kupanga izi timakhala kuti tikuphwanya lamulo la ufulu okhala ndi moyo. So muona kuti zinthu zindi zambiri pali zambiri mbiri zimene tingakambirani. Tithokoze amene mwakhala apa. Ine ndimanena kunena kuti tikakhala ndi conversation tikacheza chonchi kusogolo kuno tikakhala kuti tili ndi kuthekera kwa maskill ocheza nanu tizisegula malines kuti anthu apange comment and all that. Panopa ndilibe maskill amene zinthu zinangoyamba. I didn't have any plan. So pano pamene ndifanye ndinena kuti a judiciary aja aziwe kunena kuti chichonse ine panopa nasiya panopa ndipanga za judiciary. Everything I've left everything. Judiciary corruption ite ndipo ita. These people are not going anywhere. Alandira chilango chimene akupanga ndipo the judiciary is already being greened as we speak. But we want substantive change, concrete changes, things that will remain in generation to come. This is a generation work. We're doing this work for generations. It's not just for today. It's not just for next year. It's not just for 2025. It's for generations to come, changing the way we look at justice, access to justice, and ensuring that the right to life is attained and is respected, and that everyone's life is respected as it were, or as it should. I wanted to conclude with a prayer, but before I pray, to say that supporting a cause is not just saying, mukupanga ntchito yabwino. Supporting a cause is helping, is getting involved, is doing something, is bringing the evidence that you have, is supporting those people that have got evidence. There have been a lot of people that have supported this work, but there's more that can be done. There have been people that all they have been doing is to help women that are afraid to come out in the child justice court, to support them to come out.
There have been people that have been to say, okay, inendibe information kuma painake nakanda akuti ndipo nkhani yawo inaenda chonchi anthu ena kumapeza kuwapanga strike anthu aja ndikuthandizira information because we need information, not because the Judicial Service Commission doesn't have information. Judicial Service Commission pakadali panopa inima complaints opitirira 800 yomwe yakhali kulandira, and they has been sitting on it, and they know, we know, and that's why they are creating all this chaos. They have created this chaos. You should know that. That's why Capital Hill is the same classical example that they do. Capital Hill kunayaka kukufufuzidwa nkhani ya chimanga ngati mukumbukira nthawi ya DPP. Nthawi ya DPP yomweyo kukufufuzidwa za mavoti 2014 kunayasidwa moto. Nthawi ya tonse alliance nthawi imene ili tonsedi ku office ya vice president kunabedwa makompyuta. Lero ku Judicial Service Commission akuti kwaphwanyidwa. These are classical. The only difference now is kunena kuti pali munthu, pali anthu, pali amalawi amene saisiya judiciary. Kaanena kuti koma apa we are going to make sure kunena kuti tichose any excuse and we're going to follow up. So wake up, tipange rise. It's not just by Facebook. Pamene paja mukuita iweyo. I was born alone in my family. I'm the only child of my mother. I am afraid of judges. I'm afraid of lawyers. I'm afraid of the corrupt people. I'm afraid to die. I don't want to die. Of course, I'm not going to die. But I want you to understand that so my family needs me as well. And when you talk team, it's not about that. It's about, this is something that we have to do. This is when if you love your country, if you care a bit, if you are moved by what is happening right now, the change that you can see, the differences, it's time for you to rise up. And I want to say kunena kuti kaya amalawi onse azakhala kuti nkhani ya isia nkhani imene inesinza isia. This issue is going to see to the end. And pali anthu amene panga makampeni awo atakutuluka takutsika and all that. When this issue was starting, I didn't say bwerani. No, everyone will see the need. If I am someone who has been sent by our opposition, if I'm someone that has got a pursuit, give it a time. You will see whether I've got personal interest beyond the cause of ending corruption. But I had a question. If I had personal interest in the fight against corruption, what would be the problem with that? If the fight is really reaching out and changing the way things are going to be done in the judiciary. So you see, we waste time with stupid things, and we buy in. As sometimes we buy in tima kopeka, this is zopanda nchito. And I'm going to ensure kunena kuti tiziyankhulana chilungamo. Amene amakwiya mwansanga atakukwiya atakumapanga zimene akuganiza koma tiziuzana chilungamo. And I am always open to feedback and all that. I would like to thank you again. I don't take you for granted. I've seen very, very important people on this platform. I've seen officials from government. I wouldn't want to call whether they are executive or parliament or judiciary, but I just want to know that I've recognized you from the judiciary. I recognize you from parliament, but also I saw you from the executive. Malawians, Iniage. I've seen Azmai Ugulisa Tomato. I've seen talking about this conversation. But also on this group, I've seen my family, I've seen my friends, I've seen people that I've never seen. Our common goal is that chilungamo chama court chizienda ngati mmene chikuyenera kuyendera osasokonezeka ndi corruption. Ndipo iyi ndi njira yokha imene ingathese ziphuphu. Nayo unena kuti ndaona maloya angapo amene ajoina, most of them senior to me and all that. In the next phase of advocacy for ending corruption in the judiciary,
we're going to do engagements. We're going to engage my lawyers as a cohort or as a group, as a block. We're going to engage the judiciary. So the judiciary will be divided. My judge, my magistrate, and the supporting staff, because there are a lot. So you have to engage them different. And then we'll engage civil servants, and then we'll engage the church and all that. I will tell you that when we were starting in September, I met church leaders, atsogolera amipingo nakumana now, and we had conversations and all that. What happened thereafter, it is for you guys to see and to observe. But let us keep praying for each other, and let's keep praying for those people that are failing to get justice. Like, share, allowing cameras, right.